ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ 8 ਹੋਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ CERB ਦੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ COVID-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਉਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਦਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। 8 ਹੋਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮਦਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ CERB ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਥਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡ ਨਾ ਦੇਣ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਮਦਦ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਥਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ CERB ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਲੈਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਇਹੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। I've said many times we are committed to moving forward on a huge range of measures. We're working with communities. We're working with leaders like members of the Parliamentary Black Caucus to identify what exactly we need to move forward first in priority on. But I think it's really important that we all come forward and look at bold ideas that we can take on very soon to fix the systemic discrimination that continues to exist in our country. We are always going to make sure that money invested in keeping Canadians safe is spent exactly the right way. We took office at a time where the previous government had made budgetary cuts to a range of law enforcement and security services, and therefore we needed to make sure that there was an ability to continue to keep Canadians safe. But at the same time, I think what we've seen over these past weeks and what we've heard from Black, racialized and Indigenous Canadians very clearly, not just over the past weeks but over years, means that we do have to look at budgets, we do have to look at allocation of funds. We do have to look at how we're making sure that community supports, community programs, grassroots organizations, and various support programs are also properly funded. Over the past few months, we've introduced programs that are making a real difference in the lives of millions of people right across the country. Take the Rose and Crown Hub in Canmore, Alberta. As they were getting ready to welcome customers again, they used the wage subsidy to rehire 15 employees. And they got a loan through the Canada Emergency Business Account so they could buy personal protective equipment, plexiglass screens, and additional hand washing stations to comply with public health guidelines. That's good news for people who are now back on the job and for locals who missed their favorite neighborhood spot. When this crisis first began, a lot of people lost their jobs overnight. They didn't know how they were going to feed their families or pay their bills. So our government responded rapidly and substantially to support Canadians with programs like the Canada Emergency Response Benefit and the Canada Emergency Wage Subsidy. 3 months later, we're beginning to see across the country that we're now at a place where we're gradually and safely starting to reopen parts of the economy. I'm not going to sugarcoat it. We still have a long journey ahead. Some sectors will bounce back more quickly than others. Many workers will be able to find work, but others won't. Over the past few months, Canadians have been able to count on the Canada Emergency Response Benefit to help them get through a tough time. And the reality is that even as we start to reopen, a lot of people still need this support to pay their bills while they look for work. That's why today I am announcing that we will be extending eligibility for the CERB by 8 weeks.
So if you've been getting the CERB and you still can't work because you're unable to find a job or it's just not possible, you will keep getting that $2,000 a month. Over the next few weeks, our government will look at international best practices and monitor the economy and the progression of the virus to see what changes, if any, need to be made to the program so that more people are properly supported. But I want to be very clear with Canadians. Our goal here is to make sure that the CERB is working for you in the best way possible. Our government will continue to be there for you. This pandemic is an unprecedented challenge for our country. We're going to make sure that all of our supports, including the Canada Emergency Wage Subsidy and employment insurance, are working effectively to get Canadians back on their feet. That's also a big part of the reason why I propose to give the provinces and territories $14 billion to make sure that you have childcare, that there's testing and tracing, and that your workplace is safe. As the situation evolves, so too must our response evolve with it. And that's what we're going to keep doing. Dès le début de la crise, notre gouvernement a agi rapidement et de façon considérée pour appuyer les Canadiens avec des programmes comme la prestation canadienne d'urgence et la subvention salariale d'urgence. 3 mois plus tard, on est maintenant en mesure de commencer à rouvrir graduellement et prudemment l'économie, en partie parce que les entreprises utilisent des programmes comme la subvention salariale d'urgence. Mais je vais être honnête avec vous. On a beaucoup de chemin encore à parcourir pour les prochains mois. Certains secteurs vont rebondir plus rapidement que d'autres. Beaucoup de gens vont trouver du travail. Ce ne sera pas tout le monde. Au cours des derniers mois, les Canadiens ont pu compter sur la prestation canadienne d'urgence pour les aider à traverser les moments difficiles. Et la réalité, c'est que même si on reprend certaines activités, beaucoup de gens ont encore besoin de ce soutien pour payer leurs factures pendant qu'ils cherchent du travail. C'est donc pourquoi aujourd'hui, j'annonce qu'on va prolonger la période d'admissibilité pour la prestation d'urgence d'un autre 8 semaines. Ça veut dire que si vous touchez la PCU et que vous ne pouvez pas retourner travailler parce que vous n'arrivez pas à trouver du travail ou que ce n'est pas possible en ce moment, vous allez continuer de recevoir votre 2 000 $ par mois. Au cours des prochaines semaines, notre gouvernement va étudier les meilleures pratiques internationales, en plus de surveiller l'économie et la progression du virus, pour déterminer si on doit apporter des changements au programme pour mieux soutenir les gens. Mais je veux être très clair avec les Canadiens. Notre objectif, c'est de faire en sorte que la PCU fonctionne pour vous. Notre gouvernement va continuer d'être là pour vous. La pandémie représente un défi sans précédent pour notre pays et on va s'assurer que tous les soutiens, y compris la subvention salariale d'urgence et l'assurance emploi, se complètent pour aider les Canadiens à se remettre sur pied. On veut vous donner le soutien que vous méritez pendant cette période mouvementée. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'ai proposé de donner aux provinces et aux territoires 14 milliards de dollars pour que vous ayez des services de garde de qualité, qu'on augmente le dépistage et la recherche des contacts et que vous puissiez retourner travailler en toute sécurité. La situation continue d'évoluer et notre réponse doit évoluer avec elle. Et c'est ce que le gouvernement va continuer de faire. I want to close this morning with some news regarding the Canada-US border. I can now confirm that Canada and the United States have once again agreed to extend by 30 days until July 21st the current measures in place along our border. This is an important decision that will keep people in both our countries safe. Je veux terminer ce matin avec des nouvelles concernant la frontière canado-américaine. Je peux maintenant confirmer que le Canada et les États-Unis se sont entendus pour prolonger de 30 jours jusqu'au 21 juillet les mesures frontalières qui sont actuellement en place. C'est une décision qui va protéger les gens des deux côtés de la frontière alors qu'on continue la lutte contre le COVID-19. Sur ce, je suis content de passer aux questions. Thank you, Prime Minister. We'll now go to the phone for questions. One question, one follow-up. Operator. Thank you. Merci. The question, please press *1 for the consent each one.
First question, Christy Kirkup, the Globe and Mail, line open. Good morning, Prime Minister. Many legal experts say that one concrete thing that your government could do to reduce the harm caused to Black and Indigenous communities would be to remove all mandatory minimum sentences in the criminal code. Will your government make this commitment? That is certainly one of the clear recommendations that is coming out. There's a clear message today from the Parliamentary Black Caucus to that effect, and we're going to continue to look at that and other measures that we can move forward to make sure that our justice system does not continue to be unfair towards racialized Canadians and Indigenous Canadians. D'enlever les peines minimales obligatoires, c'est certainement une façon d'aller de l'avant. On est en train de regarder ça et d'autres mesures pour s'assurer que notre système de justice soit équitable pour les Canadiens racialisés et pour les peuples autochtones. Follow-up. And Prime Minister, Mexico has halted sending upwards of 5,000 additional workers to Canada until it has assurances that there will be closer monitoring of health and safety rules and until there's a better grasp of what went so wrong. What will you do to address their concerns? I spoke with President Lopez Obrador just a couple of days ago. We touched on this topic. I shared my sympathies and condolences to the families of the Mexican workers who passed away here in Canada. We are also, as a country, preoccupied with what has happened, and we're going to make sure that we're following up not just with our partners around the world, but with Canadians to ensure that we know what happened and we make sure that we're keeping all workers in Canada safe. J'ai eu la chance de parler avec le président Lopez Obrador il y a une couple de jours où on a parlé de cet enjeu et je lui ai souligné à quel point nous allons travailler fort pour assurer la sécurité de tous les travailleurs, y compris les travailleurs temporaires. Merci. Prochaine question. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਮਾਨ ਊੜਾ ਡੈਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।